¿Has visto lo que pone en la camiseta de Mercury? ¿De esa skin? No. Pone una M de puto maricón. Ah. Porque no tiene otro nombre ese tío, ¿eh? Apocaro. ¿El qué? God be with you, Henry. Nice. También. Good health. Tú siempre estamos lo que tengo sed. Iván, ¿tienes sed? Digo, tú siempre estamos mojado, yo tengo sed. Tío. Punto 10. En la cama va a haber un sismo. Quiero jalarte ese pelito rubio. Y date el 4 de julio. ¿Qué Mañana pasa el 4 de julio? el día de oficial de darte en 4. A ti. A mí, solo a mí. Sí. Oh, mucho. Todo el mundo por mí, a ver. Yo también quiero un día de eso para mí, tío. Yo he soñado con un apocalipsis zombie, tío. Eso son la polla, ¿eh? Ya ves. En verdad sí, en los mola sueños que sueñas cosas raras. Yo hoy he soñado que mis padres iban, bueno, iba con mis padres de viaje a Rusia. Tú soñabas que tus padres abortaban, ¿no? Y se acababa la existencia. Cuando empezó el verano me compré una sudadera que estaba dando oferta y tengo todas las ganas de ponerme. Yo creo que ha sido por eso. Porque en el sueño me ponía y le decía a mi madre, mamá, pero ya hace frío, ¿no? Me dice, hombre, claro, cógete una chaquetilla. Para Rusia una chaquetilla. Y le digo, venga, Tiene una chaquetilla que le digo, venga. refresca. Iba a coger iba a ir en pantalones cortos, todo tranquilo a Rusia. Y me cogí la sudadera para entrenar. Yo, que me la voy a masterizar al día del primer día. ¿Quién? Hey, you! Don't move a muscle. Right here. Greetings, Henry. I A need mí ale. conceden esta pieza. A picture No as somos, usual? no somos, no, Aye. Pero con Bring mi your cool perro ones, los fella. empiezo. But of No se course. ven en mi cara. No, yo fuera broma estoy viendo que es que me la voy a masterizar al día del primer día. Oye. Thanks. Bueno, el primer día no, It's pero on me today. Sí. los dos primeros. You can pay me back this evening. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more Ay, for qué you. malo. Ay, qué tonto eres, Emir, Can't tío. wait. Thanks. Vete, coño. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vanya. Me conceden esta pieza. I suppose. He's a man No, who no, makes no, his no, coin no, robbing no. honest wayfarers. Pero I'm sure con of mi it. perro los empiezo. I'll be happy when he's gone No for se good. ven en mi cara. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach Vamos me a how ver to qué hay en use a medio, sword. tío. What use would that be to you? Enough. You sound Porque me just tiene like que father. tocar súper retrasados, tío. I'll be going now. Literalmente. See you this evening. Venga, tonto. Hal, I've got come. something special for you. Is that so? No me dice. Now what would that be? Your favorite Savior Schnapps. Really? You're an angel. On my way. I hope you'll thank You bet I will. Hey, you! Don't move a muscle. Surrender! You're under arrest for breaking the law. Someone saw you stick. You should have thought twice about what you do. Ay, que está más rara, me ha dado. Hostia, tengo que ir al médico. Sí, sí, míratelo. All Voy right, a that's subirme enough. las dos primero. Maybe you didn't Porque- realise, ah, but no. I'm in the service Ah. of the Lord of Rattay. Es nivel 3, You better primero. keep that in mind. Estás como un porro, I colega. didn't know that. My apologies. Ojalá, abrimos. Ella es calladita, pero en sexo atrevida. Yo sé, marihuana y bebida. Y mirar en la polla también. Y yo, eres la polla, Emir, tío. ¿Cómo te metes ahí en ese lado de la jungla, macho? Sácame mierda. Sácame de esta parte, hijo. So, can we get started? We can. Good. A que la And rezo. since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far.
Very well. Está bien saberlo. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. Si no estoy terminando ni en... no tengo Yo me lo ni- descargué, pero no lo voy a... Es que no, All right. Now try to hit no me. estoy terminando You have ni to put your weight el- into your attack. If you just fiddle Yeah. around, you'll get nowhere. Ay, que lo mata, ay, que lo mata, ay, que lo mata. ¡Ay! Ni el juego mal. Tenía que haber... ¿What? Tenía que haber dejado el Hollow Knight y haber empezado el Outer Worlds y ya está. Sí, Outer Wilds. Puta madre, deja de pegarle, tira ulti. Kingdom Come, ¿cuál es? Hace la puta doble. Ese también lo quiero jugar, pero es que al final no he jugado nada en verano, pero bueno, da igual. No he jugado nada porque está jugando mal en mayo, pero es lo que me apetece. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Tírale Never colombianito. repeat yourself. Canta la ulti, tío. All right. Yo voy con Very la good. acción de ping. Nice. Now you're getting it. Now you're getting it. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Good. Now you're getting it. Fine. Si me está descargando algo, no me estoy enterando. Good. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. 26 de ping. Good. Dura el Mercury este, que va a hacer otra vez lo del otro día. Llevarse todos los kills, esperarse a entrar y se mete en el último momento y lo coge y se otro. Very good. Good. Pesado, compadre. Right. That's enough. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. No one becomes a master swordsman overnight. No. Sí, que me tira ulti. Cuidado detrás. Muerto. Puñado. Otro rollo, ¿no? ¿Por qué será no el 5 no puede ser Stranger Things? No. Joder. Ah, la puta cadena, tío. Tiene todo esto guardado. Yeah, about time. Have you got everything I wanted? I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's We see should what not kind of leave job it the master in alone. Sasau did for us. Porque me he quedado 10 de vida. Look at that, lad. No sé qué ha pasado hoy. That's what I call Literalmente no sé qué ha craftsmanship. pasado. What does Yo the me he tirado inscription y mean? Damned if reventado. I know.
Me he cargado look la, like checked, al eh? medio. Latin Uno se me ha maybe? quedado una de vida porque la Ney me ha tirado Lord ulti. Radzig ordered Me it. llega a tirar ulti, lo mato. Y el otro. Coño, avísame que te tira ulti. This will be the finest sword I've Castémelo. ever made. Info. Have you got the charcoal? Eso Good. tontería, Fire eso up the tontería, forge. eso no hace falta We'll put información. it all together. No, porque ya sé que puedo tirarme más ofensivo con ella, porque no tiene ulti. Y porque tiene un guarda aquí, la tonta del chipote. Y ya sé que ahora mismo no me va a matar, pues no By tiene the ulti. way, Mercury, tío, I no heard sé some dónde sale. gossip about what happened to En plan, ¿en qué Deutsch. momento ha desaparecido? Yo lo he I visto, ¿no? expect De you know vida. something El about típico ¿Aquí está? que pega por el- Maybe. Tira Blink. Este Maybe. es mi buff, ¿no? Dale, candela. Someone Tira from Blink, ahí das, Dung no at tiene das. Deutsch's freshly lime-washed house, maybe. Bueno, And maybe tira those ulti. cronies of yours had something to do Con with la it. ulti no se ha Deutsch podido was escapar talking porque me treason acaba in de the tirar tavern un about ulti. Sigismund and the En king. 5. He got what he deserved. Oh, got what he Bueno, deserved, está ya did en su he? casa, Uli. Está hecho. Look, I don't know if you're mixed aquí, up in aquí. this or if it's just those friends of yours. It's all the same to me. But I have a trade to run. The German pays well. Si viene la And zona, having my tío. son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. Do you understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do haciendo el you bufoto. understand? I understand. Y Good. la Then Ney we'll está never aquí. have this conversation Ah, pues again. No, está ahí en la línea. Va a So venir you think Mercury. it's right to let traitors speak ill No of the tiene king? ulti, ni Blink, ni nada. Does that boy ever listen to a word I say? Ulti en id, cargando. So Deutsch spouts rubbish. So No sé quién what? se lo ha tirado. A leerlo. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth, not your fists. No, sí, ya. Marihuana y bebida. Hostia, el Mercury. The furnace is ready. En 2016. Right, yo we'll do the tenía grip. 14. No, tú, Bueno, máquina, pues tenéis. pégame a mí. I'll heat it up. When I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Y me ha robado la ungla y yo el Ares. Me cago en su muerto. Do it. Me viene un Gilgamesh. Ah, no. Good. Once more. You filthy. No tengo That's nada, vete, coño. Done. Now file it down so it sits well in the No, hand. está muy I'll bien. prepare the guard. Tiene que irse rápido. ¿Vienen para mí? Gilga creo que ha tirado para la derecha. Pero no te fías, no lo he visto. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Vaya, Life was claro. good under his reign. Cuando he visto el Mercurio al Now. sol, solo allí. He Al built sol, half of Prague, a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a aquí se war. mete ahí la derecha. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? Cuidado, cuidado. A mí. Wenceslas may not be No. the equal of his father, Se lo digo but tú por Sigismund. delante. He brings shame to the royal name. How's it going? Ulti en id. Give it here. And we'll put it all together. Voy a por ella. No tengo ulti, pero... Ha daseado ya, Siguiente. Si viene por ella, lo matamos. Corre, tírate Blink ulti. No tengo ulti. ¿Y Blink? Sí, sí, pero... No llego. Puta zorra, me Da cago igual, en da su- igual. Tírate Blink. Viene ya. Dios, me ha asustado el Limit, tío. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. Tonto. They're ready. Will you fetch them Bueno. for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Pero ha muerto en medio. Bueno, no. You all right?
Que hubiese estudiado, ¿eh? Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Pues, Just me doy wondering. cuenta. Oh, Are you estudiado, going to tío. the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. A nivel I'll be 11, on my way. tú solo, madre mía. That sword is truly beautiful. ¿Por qué tiene tanto de la sol que eso? Está haciendo bastante vida. Acá. Sí. Fine lass, eh? Now That's a stop good lass. staring at her and come and Yeah. see this. It's time for the trial by fire. Mira, me lo he tirado antes. Bye. We did a fine job. There you I go. would expect nothing less from such a renowned Virgo, swordsmith. comedia. Well, those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Ultimate cargando. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to ¡Qué a common tonto eres! ¡Te medio! ¡Qué malo, tío! Uy, me he cabreado. Me he cabreado, jope. Me ha dejado vendido. You still have a lot to learn. Me Ask estoy your father pegando, to digo, show you oye, how. baja un He poco la knows what vida. he's Mira, about. lo veo en Learning his Madrid, trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see Claro. that you almost have it finished. Pues claro. Just needs a polish from Henry the Lo mata, creo yo. Excellent. Hombre, tú no- Fine work. Very fine. Ah, la ultimate. A me ha sword hecho such daño. as this will bring Bueno, honor robo to lo its que- bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place Lo que me like tela this. eres tú. La A vida. man of his talent would have no Normal, problem llega a making otros a niveles, fortune no me in mate. Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Ya solo Here. para eso. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Falló todo. Once Así it's que ready, ahora send tú your dices. son up to me with it. Good work, Martin. Sure. Si le voy a pegar, pues le pegamos. Ni Vale. medio. It's been an honor, Intento says. llegar. Have a safe journey to Sasau. No. The honor is mine, Sir Radzik. Puede. Thank you for the Sí, hospitality. Que yo, ¿Qué pasa, macho? Sígueme, sígueme, sígueme. A long, peculiar history. Había antigüedad. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not Pues de today. puta. Ah, Yo. Will you teach me how to use it like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. Yo no me fío. I'd like to know more than the Me tavern on the fondo. green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, La vez que tiene. and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my Pero age has alguno seen a me lot. hace daño y- Being a blacksmith might No, bring pero no la aura glory, le dan but has daño, its digo. benefits, like keeping your head on your shoulders. Ok, otra vez. I want to Pero end que my hay- days in Skalitz, Pena, no. here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new Qué bueno, people. qué buen Meet muro. them or beat them. Meet. Chaval, tío. No tengo Do vida. you have to keep going on about it? Then you've Que no no tengo need vida, to learn cállate la boca. swordplay. Joder, yo cura ahí. te he pillado, ¡cállate la boca! Justo tenía los ultillos para tirarte. No me ha dado le he dado todo lo que podía. Le he dado el Messenger. básico y no me daba ya para He otro. was in a hurry. What's happened? Robo el bufo. ¡Ah! Me voy, porque me voy. ¿Por qué salen ahí, tío? Dame ya en paz, yo. Padrillo, vaya ahí de mierda me he tirado. Yo no sé que he estado tan lejos la ni.
José Lu, escúchame, ¿me estás escuchando? Se suena, sale ya el red. Listen to Y me. el 20 en Listen Mercury, me carefully. cago en su Take the puta. sword, ¡Tú! go into the house and grab anything Te va, else cabeza de important from the pollo. shop. Bien. Go to the Te lo castle. robo, Hurry, tonto. what Te about lo you? robo. Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Isaac. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Dale al tiro, dale al tiro. Cuidado. Me siento súper iluso. No, es así, pero lo pueden robar súper fácil ahora mismo. Ha tirado ya el tío ese. No se tanquean. We have to close the gates! Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! Come on! Oh, Henry! Sigue, tenemos dos detrás. Get inside, quick! We have to shut the gates! Running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? Puta. You can't go back! Qué buena ulti ha pegado el gilipollas. Get through the gates! ¡Ay, hijo de puta! ¡Oh, qué rabia me da el Mercury! ¡Qué rabia me da! Todo te llamo con Dios, puta atrás. Tío, pistón, tíralo, me cago en Dios. Me ha quedado hasta que sale. Me cago en Dios. La usó y salí a morder cuello, chaval, como una pillo. ¿Qué lo he hecho? Llega, Iván, llega. Llega, pollito. Sí, llego, pero claro. La última tarde que... Que te calles. Come on, Hal! You can still make it! Run! Find a horse! Ride to Talberg! Tell them what's coming! Warn them! Run by the moats! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! Después te la sé sin querer. Dios, ya te has delatado como español, ¿eh? Me recrimina y le pongo la letra ya está. Sí. Espera. Ñe. Esto ya era español, de por vida. No peleéis ahí. Vamos a perder la pelea. Shut up, bitch. Para, Ricardo, ahí no te sientes. Me equivoco. Que se hagan el fire, da igual. No vamos a poder defenderlo. Sí, si lo intento robar. No renta. No, ni llego a... Quiero una silla, tío. Una silla nueva, mira, con Dios mío, ya bonita. Go to hell, you tatar beast! Minä oli oman märkyn. Pappi chapa mies! Jirjää tokia fatju! No, ¿tiene ulti? Sí. Yo casi me matan nada más que de eso, tío.
tranquilo. Joder. La ulti de Gilga siempre te tira para atrás, o como. Cuando te tira una habilidad. Cuando te tira una habilidad siempre te mete en el centro. Pego un poco fuerte porque. Pero es la una, yo mismo estoy haciendo yo la pizza. Don't touch me, or I'll kill you. Go to hell, you tatar beast! Happy chapa, mihez! Írjátok ki a fattyút! Még sajnálni fogod, hogy megjelentél itt, te szarok! Kicsit várnod kell, galambocskám, amíg elindít. Ja. En 2016 yo tenía 14. Pues no sé si va a tener que cancelar porque me quiero hacer la pizza, tío. Hombre, es que quiero comer ya porque no quiero que lleguen mis padres y me hagan de comer otra cosa que no sea una pizza. Pizza. Así que si me pongo a comer ya y vienen, dicen, hostia, ya has comido. Baja con los pies. Mátala ideas. Celu, Lo que te vas a hacer entonces, venga. No por lo mismo, no por lo mismo. Celu, escúchame. Lo que te dije, el G935, los cascos del Borja, y tú no, uno Mars Gaming. Y o sea, dice Mars Gaming, ¿qué es? Te lo dije. Mars Gaming dice que tenía comprado un pack. Dice que tenía. Mars Gaming dice. Hamburgers to the left along the stream. Sí, Eso sí, ha dicho Diego. si tiene un pack de. Si tiene un pack de teclado, casco y ratón. Flee! To Talbot! Manu, Manu literal. Hostia, eso. ¿tú que tenías una Mars Gaming? Ja. ¿Así de pobre ha sido? No. Balas like that false. Hostia. Iván, suerte, máquina. Flee! Oh, To Talbot! Oh we can. ¿Sabes, José Lu? ¿Sabes quién ha tenido Mars Gaming? Run for it! El Ale. El ratón ese chuco que tenía y el teclado. Balas like that false. Yo tengo un ratón Mars Gaming y para sorpresa de todos me duró un montón, ¿eh? Run Sería for it! malo, pero me duró. Eso sabes por qué, ¿no? Porque no le daba el suficiente uso. El Minecraft, como. Madre mía. Mamá. Viva Sokmelen! Claro. Ahí. Yo, Iván, ¿coges ya o qué pasa? ¿Te gusta esta? No sé qué nada. Medusa se llama. No odio cometido. Ney o You know. Cupido. Calla, calla. Medusa me gusta. Suerte, chaval. Ojalá ganáis. Siempre ganamos. ¿Y Apolo? ¿Apolo? Fíjate Pablo, tío, yo qué sé. You know that feeling when you wanna get gods to 1K, but as you found gods that are really dead. Sí, I know. I know the feeling. Mini ball, ya. Do something! Help! Qué bueno. Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! Hajo! Who's Kinder? En 2016 yo tenía 14.
Entonces, ¿qué? Desde entonces. ¿Qué dices, gilipollas? No puedo la canción. ¿Qué canción es? Venga, tonto. De Lucho. No, No. la canción no es de Lucho. Sale Lucho, pero de Lucho no es. Desde entonces. ¿Eh? No me acuerdo cómo era. Pues si no te acuerdas, Someone give him a cierra la drink. boquita, ¿eh? And bring hot wine and bandages. Cierra el hocico. I know Tell me, you. boy, who are you? Blin, Where ¿no? are you from? Blin de primera, What está in bien. hell's name ¿Lo pillan, happened? Blin? No. I've come from Scallops. Yo me lo pillaba. Bueno, They no burned puedo it to llevar the polo, ground. pero si llevas medusa, yo me pillo un Blin Slaughtered siempre con everyone. medusa. Who? Que Who yo burned it tengo to the que- ground? Huge army. They attacked Yo without no le warning. veo. And they ¿Tú weren't le ves Czechs or en la Germans foto de los either. dioses enemigos I los don't know. ojos azules? I've never seen armor like it or heard their ¿Qué language. ojo? Los ojos azules, que si se Maybe los ves. tatters? No. Es que no sé si es que lo tengo yo sumo para arriba o qué es lo que pasa. Tartars, you say? Que Well, we'll deal chino, with that ¿sabes? later. First, let's have a look at that leg of yours. Grit your Tienes que teeth, ataque yo boy. primero, bueno, pues vale. I'm gonna pull that hair out. Más lejos te queda algo. Se te queda algo. Ah, luego me salgo por ahí, claro. Tiene sentido. Claro, Iván. Oh, macho. Rata super. Interesante. Easy. No, interesante All no. done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you No sé stand? cómo llegan la gente tan rápido a la línea. He llevado uno aunque sea. There you go. Good as new. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Llego a la arpía, hago ¡pup! A mí. Y a mí. Gracias por hacerme la arpía, crack. Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, Cuidado con what cama, exactly ¿eh? happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. A lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Se muere en la Kuttenberg derecha. must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. Hace con un tainte de steel, tío. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the Hace la castle? nariz con un tainte de steel, tío. I'm sorry. It's in God's hands now. Ah, virgen. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to Y warn cuando era us. pasiva del Apolo parece la bandera de Argentina. Robard, take care of Henry. Por la carísima. Make sure he gets something to eat and Literalmente some la rest. bandera de Argentina. Yes, sir. And get all the people Muy por la inside the cara eso. gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. You say you hate me, and we go to bed. Y puse allá, puta marica. Yo voy a Pero puse aquí yo. Yo voy a jugar defensive play. Me cago en tu muerto, macho. Y ya está.
Aquí no entretenemos todo. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. Yo no me la juego. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. Me ha pillado en mitad del dash, primo. I heard about your father. They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make horseshoes. I can't understand why he'd waste his talents, but I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. Casi muere, It's a tío. great loss. Es que me ha pillado, ha tenido suerte el tío, me ha pillado en mitad del dash, tío. Y claro, encima lo pierdo, ¿verdad? Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. Lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Ay. Bojana here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, man. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. No sé dónde está cama, cuidado. El cabrón este me podría dejar... Cuidado. Venido de aquí. El super. Están ahí. Ya. Voy para allá. Bueno. Ay, qué pena. ¿Tiene ulti? Sí. No puedo ver. Venga, Iván. Let's go. Ay, hijo de puta, Ya te di perdón, maricón. Igual tenía que haberle tirado el dash y con ese daño quizá lo mataba. No, 70 de daño. Haciéndose la torre esta rara. Si voy me mato. Hostia puta. ¡Ay, tío, las bits! Soy tonto. ¿Vas? ¿Te lo cargo? Ah, mierda. Estoy yendo, Iván. Estoy yendo. Le he dado. ¡Ay! ¡Qué pena, tío! Y mira que tenía 3 ahí, dame, pero me estoy nervioso, tío. Un toque. Es malo de cojones, porque me ha tirado la ulti y todo, y tenía súper poca vida, casi no mata. O sea, que es malo de cojones. Estamos hablando de que está compitiendo contra mí, Pero no sé. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. Joder, mi tiro bit sin querer, loco. Did Por I? el calculador. My lady. Ryan. No, not at all.
But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. Pinguea. Yo. My lady. ¿Qué haces? Ay, ay, ay. Voy a medio. Voy a medio. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to. But to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace. To let you know you're not alone. ¿Te da tiempo si me hago el bufo ya? No, Thank you. No, vete para la línea. Thank you kindly. You're welcome. Now, Voy a Henry, gankar ahora al Heimdall ese. I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world. Although your loss is much greater. La habilidad que tiene esta en área. Mierda. But with God's help, the pain will ease in time. Y justo estaba eso, And it tío. can help to talk about Me ha it aparecido el supo y ha cogido un millón de if you milagros. feel like it. Me van a tirar todo. Está lo malo de rotar tanto. Con la ulti. Hombre, entiendo que si lo hago bien, no me da. No me la tira, pero... Bueno, se ha muerto el cama. Han ido aquí. ¿A por allí el Heimdall? No. No sé, voy a buscarlo. No, está aquí, está aquí. Está limpiando en medio. Ah, no, bueno. Se va a quedar. Pena. ¿Cuál tienes? Joder, me No cago llego, en la ¿no? puta, tío. Siguiendo. Ah, sí, era el... Coño, ¿qué hago? Pensando que eres tú ahora. Va rato ulti, corre, corre, gankada, gankada. ¿Quieres Heimdall? No sé, ahora entra. Ahí está. Es que no le he dado bien a las bits. Siempre me da la ulti, loco. ¡Qué coraje! ¡Oh! Te lleva dado. Y yo, qué rabia. Es que mira que esta vez digo, venga, esta lo que hacer bien. Y me preparo el dedo y me pongo y le doy a la E en vez de a la Q, tío. Y pues ya. Ha gastado bits el Heimdall. Hombre. Vaya regalo. Y me da una rabia que el 2 de ese tío den los minions. Ay, qué coraje. También te digo, muy tonto el Heimdall así, que no sé ahí. Y este esa vida no me voy a la línea.
Sabiendo que hay un Apolo en contra y menos un Ocon. Si es malo, si no, bueno, tío. Pasa que me está ganando todas justo, tío. Se está quedando todo el rato justísimo. Al menos tengo bits para la próxima. Comprar el arco dice que se mierda. Oye, por favor, tío. No puede hacerme un todo ofensivo y que no le pase nada. Es que no puede, tío. Carga, está carga. ¡Ole! Yo soy tonto. ¿Alguien se ha hecho algo? Mierda, me tenía que haber tirado la potilla antes. ¿Alguien se ha hecho algo? Un bicho. Dale, dale a la cama, dale a la cama, cama. Lo has saltado, Vale. no tiene olvidé. Que estaba el tío. ¡Coño! ¿Qué No sabía que tenía. Está muerto ya. No. Voy para allá. Lo salvo, al menos. Me muero, pero lo ¿Tú te vas? salvo. No. Ay, qué cagada, Que yo que estaba haciendo esto el otro y yo he escuchado lo que sea, un ruido, creo que ha sido el piro, o yo no sé qué ha sido, y digo, ya se lo he hecho. Y no, se lo podía haber robado de sobra. No sé qué ha sido. You've done well. Ah, milady. Estoy llegando. Te da a ti. Y yo me he tirado ya bits sin querer 2 veces en esta partida. Y cuando me tengo que tirar, no le doy. No. Estoy yendo con ulti. Me cago en Dios, y yo. Ah, no me tiro. Ulti de Niz. Bueno, me tiro a vaquear. Buena hit. ¿Tú lo estás viendo? ¿Qué me está pasando? Ya le he dado 3 veces, Me he tirado 2 bits y una X, sin querer. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Eres primo. Father sent me into town on some errands. A fellow by the name of Kunesh owed money to father, who sent me to collect it from him. Only Kunesh had no intention of paying. It got a bit heated, as often happens when there's money
Cunnish still wouldn't cough up the coin. Father was too generous for his own good, letting even a scoundrel like that buy on credit. Oh. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzi. Muerto. The sword was taking shape when Sir Radzi himself came to have a look at it. He praised Father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a living in Prague or Vienna. You don't say. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. A horde of soldiers was amassed. Pennants flapped in the wind, the armour glinted in the sunlight, and the horses whinnied impatiently. They were waiting for Sigismund to give the command to attack. How awful. And then death descended on Skalitz. Cry, leave me alone. Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund's butchers. And then I saw him knocking down one human after another. I never saw him fight like that. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. He cut down my father without a thought. And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd help. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole a horse from them and rode off. No sabía que era el polla ese. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. Están llena de vida. That's terrible. How could something like Hace un that Heimdall happen? con un blink, tío. Si no sabe ni puto jugar, es gilipollas. Such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. Buena, Iván, buena. Buenos reflejos. Whatever life brings. Tenía que haberme tirado pizza, y ahí, pero eso ya pedirme demasiado. Not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. ¿Quién lleva crítico, tío? ¿Por qué se está haciendo anticrítico el Soles y nadie lleva crítico? It was my father's wish. Lleva ahí un anticrítico para nada. Than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? Bueno, es que te tenías que haber hecho la misma build que My el husband Heimdall, had some sin quarrel with trascendencia Sir ni nada de Havel eso. Medek of Valdek, ya who decided to resolve it by force. vale He la pena stormed ahora the mismo. castle, Sí. burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. Yo que me compro siempre He trascendencia. imprisoned my husband in the castle and put his own garrison sí. there. That's awful. Todos los arcos, a ver. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. Tira. We didn't know what to do. Así veo por ahí aquí alguno. We went to Prague to appeal to the king, and sought help from Divish's friends, but all to no avail. Vente. We tried for Hasta los years, trae. but it seemed Vámonos para atrás, I was destined to be left alone, and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then
by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. ¡Da coño! And was Harville punished for it? No lo mandó ese. Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly. Viene su equipo. No. He has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city. There was something going on. And now, we're here. Tenemos que ir ya, ahora sí. Corre. You're still young and beautiful. Voy a tirar un... ¡Hostia! The best years are still ahead of you. Lo que me ha metido eso, me cago en lo... ¡Oh, Dios! ¿Y qué hace aquí? Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. Me ha salvado la vida. Me he tirado ulti porque me he puesto nervioso. ¿Has visto la estrategia, Iván? Me gusta. Deja a los niños solos, se le tiran todos con ulti y ya venimos nosotros a limpiar. La chacha. Cleaning. ¿Otro arco? Fíjate, otro. Kukulkan, como te lo roba un anís, tío. Nice. Nice. Move it, people! Come on! We're running out of time! Quickly! Anices son muy tanque, tío. We have to close the gates! You can't go back! Henry, help us! Help us, son. Don't be a coward. Henry, wake up. You don't want to miss this. 90 de básico nomás, tío. What's happening? Eso es muy Come tanque. to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. No te mete nada la anís. A defensa. Se lo tira la ulti para el stun. I'm no tanky. What? Vente aquí, cabecita. He sudado de ti. Yeah. ¿Qué dice los London más? ¿Qué? Nada, los lonos esa, yo que sé, juegan la lono esa. Pero que haga un objeto. Muy caro, yo. Joder. Yo, la mascarita esa que llevo. Voy a forzarle ulti, ¿vale? ¿Qué te parece? O vídeo no. medio. No, tenemos que tirar los dos. No. Están aguantando ahora mismo, ¿eh? What about you? Carga ulti. How could I? Estoy tirándolo. I saw you with Sir Robot. Didn't he tell you anything? No, nothing. Me mete. Que entre rata. Ahora. Tiramos la torre, ¿no? But don't be daunted by their ¿Pero numbers. qué pasa? ¿Qué Heed maldito my tanta vida? commands, and all Qué will malo live soy, well. tío. Ay. What's going on? No sabía ni dónde irme. I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's Creo que me ha dado con la ulti y él, no sé. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies say? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started.
And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Right, we will. Good luck to you. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robert? Sir Ansig, what a relief. Is his lordship there with you? El embrace. Yes, sir. He is right here. Yes. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzik, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big Está hurry? esto. It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. God. A brave young man. Dale, ataca. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. 176 por básico está bien, no poco. Me tengo mucho I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? Sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will, and good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! Don't be a troll, mate, right there now! No me lo creo, tío. Mi Beats no se ha tirado, macho. What is it you need? Qué mal. I could use an extra pair of eyes. Yours are keen. Will you keep watch of the battle with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request. You answered yesterday. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry. I'll tell the men to relieve you later. Good luck to you. Ya defendan mucho. Look out. No quito nada, tío. ¿Tienes bits? La he tirado antes.
Jesus Christ. What do you think about the Scalets, folk? It's a hell of a thing. Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Ahora mismo, digo yo, no sé, yo creo que debería de reventar, ¿no? Pegar 4 básicos y dejarlo seco, pero... No sé si es la build, no sé. ¿A quién? Que yo que creo que debería de reventar, ¿no? Pero no sé, es la build... Quickly, we have Scissor. Ha tirado el salto, Ney. Ah, pero es que Ney es inmortal. Ha tirado Mitch, creo. Buena, todo. Voy con ulti. Ve por Soben, See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. You may be in for a surprise. Estaba I quedando el don't think Soben. he will set his heathen dogs on us today. Joder, no se muere nadie. Greetings, Y las bits. Lord ¿Por of qué no Talmberg. tiro? That's the bastard who led the attack at Scalets. Mira. Killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markvart von Aulitz. Uy, qué malo, Cuidado, amigo. amigo. In the name of Sigismund Mira que te da of tiempo a tirar las Luxembourg, bits de King of sobra, Hungary and Por Croatia, nada. who has resolved to strike against those Cuidado, who amigos. disrupt concord in the land and to restore order in Yo the soy un name of aguantador. his brother, Que King no soy- Wenceslaus IV. Che, come si può tirare los tontos. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markvart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king. And here in Talmberg, divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Ratsig Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzig of which you speak is the king's hetman at Skalitz. Yo después, I o sea, find yo it se me hard to rapizo, pero me imagine lo como that que he arriba, would creo. rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzig is not at Talmberg. Yo el Heimdall He lo would be pillo y me a lo cargo. fool No indeed sé que to tengo que flee tener los from bits, one si no me va a castle matar. where he has little chance of defense to another where he has even less. Or do you Ya, take pero the view no, ya lo that tiene. my humble manner is any obstacle to your army? Qué pesada Nate tirándome ulti a mí, ¿no? Am I to inform the king's Ha end gastado todo Nate. that Sir Ratsig Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Vámonos, Sir vámonos. Radzig Tira una Kobila ulti. is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Madre mía, lo que mete Very well, sir. el camasoy. Yo no le meto Wish. nada, tío. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Cuidado tú. Que el hijo de puta ese pega, lo quita pega con un 1, primo. La virgen, compadre. Ja, 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 ja. Tu padre va a mentir.
Voy con esto. Nada, Vale, estaban baiteando el inicio. Déjalo. Se hagan el favor. My Intento lord, defender you ya have está. my utmost admiration. Me intento robar. Get on with you, Robard. Muy pronto. Salió. ¿Qué coño? ¿Qué tiene el rato? Puede hacer 2 veces, tío. Ah, tiene lo del... Take back accord, no sé. Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Oh, qué buena ulti. Unfortunately, Sir Radzig is one Esa no of those. tanto. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. What happened in Kuttenberg? Gutenberg, well, I'm just a simple soldier, Oh. but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, no these are me invito all nada, games tío. of the high aristocracy. Yo que In sin Prague, bits no a voy a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair, him and Wenceslas's cousin Jobs. And that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? Bueno, yo voy a hacerme la pizza. Venga. Me I salgo. suppose Ahora me... Ahora me meto. because it has a strategic position and good fortifications, Bueno, me salgo. so it can be Está todo used aquí, as a no base for raids, giving you control of the whole territory and good defences too, if you need them. Not at all. King Charles, may God grant him. So Kuttenberg sided with Wenceslas. Now you. Iván. Sí. ¿Tú vas a ir después de eso entonces? Sí. Pero es que no entiendo que tú a las 8, ¿qué pasa? Si me llevo mi coche me tengo que ir para las 7:30 u 8, para la hora que se vaya mi padre a trabajar. Ah, vale. Pero si no me lleva José. Pasa que estoy hablando con Ainhoa porque no sé si Ainhoa tiene ganas de estar... A mí es que Ay, estar tanto rato no me apetece mucho, pero si vamos todos, pues me uno y ya está. es que no sé si le estoy preguntando a Ainhoa. Si quiere Ainhoa irse para las 8 o así, pues ya está, me llevo el coche y punto. Me ha dicho José que compre una botella y todo de vodka, pero si eso no puedo comprar. Pero bueno, Claro, me ha claro. dicho que la compre y me la paga, ¿eh? Ah, vale. Yo si vamos, me gustaría. O sea, si voy yo, porque es que la verdad que no me apetece mucho, pero bueno. Si nos volvemos pronto, pues mejor. A mí me apetece para ir un rato, tampoco mucho. Ya. Un rato lo que pasa es que después de comer no sé qué hora es. Claro, si vamos justo después de comer, pues está bien, pero si vamos para las 4, vamos a estar 3 horas nomás. No, al revés. Que si vamos justo después de comer, a las 3 vamos a estar ahí tela. A ver, ¿tú piensas que yo para las 7:30 me tendré que ir? Pues si te llevas el coche, me voy contigo. Va. Aunque si te llevas el coche, no puedes. Después, bueno, después igualmente vas a tener que coger el coche tuyo para coger a tu padre. O sea que beber no puede, vamos. No. A ver, si no me lo llevo el coche sí puedo. Pero entonces me tengo que ir cuando se vaya José y... Ya, 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 ya. De todas maneras que no sé a qué hora va mi padre a trabajar. Es que tampoco quiero irme en 2 horas. Yo Ya, ya veo, yo no voy a decir nada todavía. Porque no sé si ahora después de comer, porque ahora me voy a comer a casa de mi tío. Y. Y no sé si después de estar allí un rato me apetece ir. Va.
Sir Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left. Sir Robard, my parents died there. I can't leave them to be eaten by dogs. What would you do in my place? Sorry, lad, but I won't take orders. You'll have to wait until everything settles down, and maybe your lord will change his mind. Take care now. Ya, pues, por lo visto, va a ser sí mi presencialidad de un turno, estilo, una semana presencial, otra semana online. En Eso. distintos turnos. El problema es que que nos han dividido ya, el grupo nos han dividido en dos. A ver si podemos intentar cambiarlo. Porque vamos, no sé si podré yo decir estilo de no ir una semana, estilo que tenga presencial. Porque se va a dar igualmente online. Así es como lo tuve yo. Y había algunos maestros que se quejaban de que no fuese Cuando te cuando te tocaba, tocaba. ¿no? Sí, pero a otros les daba igual. A lo Ah, mejor la universidad te obliga. Supuestamente la universidad te obligaba a yo hacerlo. por lo que... También hay gente que iba cuando no le tocaba. Que eso ya está más feo. Pero eso bueno. ya es más, sí. También otra cosa que puedo decir de directamente decirle que no quiero ir presencial y ya está, en ningún día del curso, como ha sido este curso básicamente. Yo qué alegría me acabo de llevar. ¿Qué? Acabo de mirar los horarios y no tengo clase los lunes casi ningún día. Hostia, qué maravilla, ¿no? Hostia. Que es lo que me has dicho, que puedes elegir no ir online, o sea, no ir presencial. Que creo que puede informar a jefatura para no ir ningún día y ya está. Claro, y te quitan directamente, ¿no? Pero el problema, claro, que no es online de clases como esta hemos tenido, que estábamos todo el mundo online, que el profesor estaba en su casa y todo eso, sino que está en la clase y ya está. Y Yo no pasa haría eso totalmente de la porque... gente. Exacto, por eso. Porque hay muchos maestros que lo llevan bien, pero a otros lo llevan fatal eso. ¿Hoy qué es? Óptica. Yo, mi optativa justo me hace ir el viernes 1 hora, pero si no, justo tenía el viernes libre. Si no hubiese cogido, a ver, que también te digo, prefiero coger esa asignatura que me gusta a otros que... ¿Te conté lo que pasó con lo de las matrículas y todo eso?
Sí, que no, que cogí una asignatura, no Que tenía seguramente hay algunos de mis compañeros que tienen el viernes libre, pero están metidos en ecuaciones diferenciales, en informática industrial, cosas así. Entonces no sé yo hasta qué punto. Es la primera vez que tengo así un día libre. A ver, creo que tengo. Hay algunas Buah, semanas. a mí me viene de puta madre. A ver, Es que sería lo mejor no tener el viernes, pero el viernes nada más que tengo una hora, creo que es. El día que sea presencial, bueno, una hora y me piro. Pero el día que sea online, una horita. Y ya está. También los días online es más chill. Joder, pero ahora una puta mierda, porque estamos. La mayoría de mi grupo estamos en el turno 1. Y hay dos que están en el turno 2. Por la puta cara nos han separado. Aunque estamos en la misma clase y todo eso. Una mierda, loco. No, no vamos a. O sea, esos dos que están separados no van a juntarse nunca con nosotros, tío. Ah, eso me pasa a mí. He tenido suerte y con todo el mundo con el que yo me juntaba ha caído. Mira, pues justo en mi grupo han caído dos de. Hemos caído 4 en el turno 1 y 2 han caído en el turno 2. A ver si se pueden cambiar. Yo supongo que más da, ¿no? Yo qué Creo sé. que sí, que se pueden. Pero al menos en mi universidad, para cambiarte, tienes que encontrar a alguien que se quiera cambiar al otro. ¿Qué dices, loco? Porque si no, claro, están hechos los grupos a lo mejor 30-30, ya se quedan 30-29. Pero vaya que por uno daría igual. Sí, seguramente habrá mucha gente que ni vaya, tío. Sí, yo Ya estoy ves. seguro. En mi clase Yo, pasaba eso, si, había muchas que no si iban a ir. viviese en Madrid y tuviese mi casa allí y no tuviese que pagar nada, yo qué sé. No sé cuántas veces no iría, la verdad. Presencial, digo, cuando me tocase. Pero claro, ya que pago una residencia, pues. Iba online. ¿Qué? Que yo a algunas clases no iba online. Claro, Bueno, claro, a año eso. que he aprendido si la clase no me sirve para nada, no voy. La aprovecho para estudiar. Claro, yo eso. A ver, no. Yo igual, vamos. Pero bueno, en mi caso, no sé al final cómo ha probado todo, tío, porque es que la verdad que me pasa un poco en algunas cosas de que en algunas clases ni o sea, no atendió casi nunca, ni tomaba apuntes porque estaba ya reventado de los cojones. Y después para los exámenes es cuando estudiaba. Tomaba apuntes sobre la importante. Pero yo ni eso, tío, ya es que no tenía ganas de estar en clase, tío. Me ponía en clase en la pantalla derecha y en lo otro estaba viendo Twitter o lo que sea y es que me aburría un montón, tío. Las clases online no entiendo nada. En las presenciales no puedo, porque aunque lo intente no puedo, a no ser que el maestro de la clase es súper dinámica y lo haga súper bien. Como sea un regulero, no puedo. Ya. Hostia, tengo el lunes libre, pero claro, ahora el martes y el miércoles. Flipo. Pone Zoom 2. Grupo grande. Pues no pone ni grupo 1 ni grupo 2, ¿eh? Para los grupos de teoría. Pone todo grupo grande. O sea que iremos en principio todos juntos, ¿no? Sí, supongo. Y luego ya para los seminarios. Al final, ¿y no a dónde va? Ajá. Ah, vale. Que es Yo verdad que no le pregunté el otro día. No tengo clase los lunes, pero los martes y los miércoles. Me cago en su puta madre. Tengo. Creo que son. ¿De baile? 3, 6:30 el martes y los miércoles 6. ¿Cómo? Que los lunes no tengo clase, pero ahora los martes y los miércoles tengo 6:30 y 6. Martes y miércoles. Yo tengo por la tarde también una asignatura, que es una optativa, creo. Y ya está. Después la otra la tengo por la mañana, el viernes. Parece ya que los horarios se van ordenando un poquito más en tercero. Ya no parece una puta locura. Este es un seminario. No, es que la verdad que tu horario de primero y todo eso no veas, tío. Jesus, you gave me the runaround. Let me go, for Christ's sake. I Lo have to que bury odio my los parents. laboratorios. You're going nowhere, except back odio. inside. Porque es que, y a otras dos asignaturas de laboratorio, es que no te libras. If I don't bury them now, Eso es una cosa.
They'll be ripped to pieces by jackdaws and scattered over El problema no unhallowed es el ground. laboratorio y And I'm perder 3 stuck horas por la here, tarde. El a problema stone's es throw tener away. que hacer una puta memoria que me quita I'll pretend I'll deal with the others. 10 horas o 12 cada memoria. Yeah. No puedo estudiar. Y entonces me empiezo a retrasar. Que digo que los laboratorios no son el problema como tal, porque son 3 horillas y ya está. Que el problema es las memorias que te mandan después. Es que te quitan como 10 o 12 horas cada memoria y te mandan 2 de golpe. Y luego cuando pasan otras 3 semanas, otra vez. No sé cómo lo harán este año, pero es que es horrible, no te da tiempo a estudiar con los trabajos. Yo no tengo laboratorio de desarrollo ni nada de eso. Yo lo que hago es me lo quito rápido y ya está, pero claro, me tiro una semana sin estudiar y me atraso un montón. You'll have to wait for me here, friend. Better to keep going on my own. It's like they've already gone. Jesus. What's going on there? What have we got here? Enter. Ok.
Sweet Jesus. It's the charcoal burner. Hey! No! Leave me be! Don't kill me. I have nothing. Why would anyone do this? What did these poor souls ever do to them? What's going on there? What have we got here? Entertainment. Great. You're... Y como es que casi ningún día tiene los lunes, que es que cada semana es diferente. No, que a veces ponen laboratorios, creo. Ah. Pero son 2 semanas. ¿2 semanas que no tiene o 2 semanas que tiene? 2 semanas que tiene. Ah, pues entonces después no tienen nada. Well landed. Caléndula. He didn't run like me. Died with a sword in his hand. You stood by his side when he did this to you. In the end, you were a hero. You didn't run away. Didn't abandon. Why did you do it to me, Father? Why? Why did you leave me? Forgive me. Forgive me for everything. Next time I won't run. I'll never run away again. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. But first, I have to find
find the shovel and take care of you. I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. At least I can do that much for you. Voy a irme a la cama. ¿Qué? Que voy a irme a la cama. Vale, vale. Get away, you mutt! Get away, you beast! What's going on? Bishop? What in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that Mutt the butcher's? Isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? Never mind. So what are you doing here, Bishop? What do you care what I'm doing here? What are you doing here? Came to bury my parents. So bury them and leave me be. You lend me that spade. I have to dig a grave. I can't find another. What's it worth to you? I see you have a fine sword. I'll gladly trade you my spade for that. How did you come by it anyway? My father forged it for Sir Radzig. It's my duty to deliver it to him. It's not for sale. Go right ahead and dig that grave with your sword. See how that goes. And where will you dig it anyway? Here? You're not going to lay your parents in unhallowed ground, are you? Father said he wanted to be buried here, and I can't take them to St. James's. God willing, later I can find a priest to consecrate the ground. Do you know what happened to Teresa from the mill? When I fled, the Cumans wanted to... They meant to violate her, God knows what else. No, I don't know. What do I care? They probably raped her and killed her like all the others. Her misfortune. Right now, I've got to take care of myself. I see a cunt remains a cunt. Yeah! Boom! Ha! Shit! 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 That's right! Turn tail and run, you bastard!
Dime. Cojo, mano. ¿Cómo? Te recojo, ¿vale? Vale, vale. Me voy a ver para allá. Hostia. A tomar por culo. Voy a haber terminado sin verdad.